outdoor explorers, or those who like something extraordinary. These two watches you won't find anywhere else. This is unique, and this is, and I understand. You know, the Middle East had a different impression of Favrelöber. It was more acquirable. Yes, but this is the heart of the brand. In the 60s, in the 50s, Favrelöber was always a very technical brand. Not so much in the Middle East at that time, or in that region, but in the rest of the world, it was always a very technical watch. So the inspiration from the design stems from these. Yeah, now you can see it. Look. Yeah, oh, okay. That's perfect. So we can open it up. So the inspiration from the design stems from the old design for the 21st century. And of course, we said if we want to become again a technical leader, but not making another tourbillon or another minute repeater or another Let's whatever. do something new. Something new, which is in the brand's DNA from the past. So that's why we brought out these two watches, extraordinary watches, that set the tone for the brand. Amazing. So the size is determined by the function. It's not just making a big size watch because the big size is nice. It's all the technology that needs to go in here needs a certain space. So thickness, readability, all this is very important to have that, to make it really a useful tool. And then of course we have some more moderate size watches, because these are not the commercial products that you sell in thousands, but these ones, T3 RS, you can go on a racetrack if you want, but you don't need to. Mm-hmm. This you can go up to Mount Everest, but you don't need to. This you can go down to 120 meters, but you don't need to. So this is basically the reason why we have created these kind of pieces. بلامبا سنة 1737 اليوم بنسولف عن ساعتين. إن شاء الله مع الأيام القادمة راح أعطيكم نبذة عن تاريخ الشركة ككل. الساعتين هذيلا فيهم شغلة حلوة، واحدة فوق مستوى البحر، واحدة تحت مستوى البحر، واحدة تصعد فيها جبال، واحدة تغوص فيها البحار. خلنا على فوق مستوى البحر، خلنا نسولف. هالساعة فيها شيء اسمه التيميتر، داخلها في غشاء أو ممبرين. الممبرين هذا يمتد مع الارتفاع، والممبرين يتحكم فيه ميكانيكيا. عقرب راح يقول لك شنو الارتفاع اللي انت فيه. انزين، فمثلا عندنا من 0 ل 9 وتضربه ب1000 عشان تعرف انت الارتفاع. فكساعة استكشاف قرروا انه يرجعون لأصول الساعة، فقرروا ان افضل مستكشفين اللي يصعدون فوق الجبال. على عكس الساعة، أو خلينا نقول الجانب المظلم من القمر، نزلوا ساعة الغوص اللي فيها depth gauge. depth gauge يحسب عمق الغواص، أيضا باستخدام غشاء أو ممبرين ينضغط عليه من الماء. فعندنا هني الغشاء بهالساعة يتمدد مع الارتفاع، وهني عندنا ينضغط من الماء اللي حوالين الساعة على أساس يعطيك العمق اللي انت فيه. وتلاحظون انه يبلش من 0 ل 110 متر. طبعا ليش ما حطوا 3000 متر؟ لأن ما في أحد ينزل 3000 متر غوصة. اللي قاعد ينزلون نيتروجين أعتقد يعني حتى ما يوصلون ل 500 متر، فقرروا أن يحطون 200 متر على أساس أنه more than enough للغواص المعتاد. انزين، شغلة ثانية، هالساعات هذيلة معلومة جميلة تو قال ليها رفيجي غواص، أن أكثر عمق وصلوا له 500 متر بالغوص باستخدام خلط غازات على أساس وكان غواص ألماني وتوفى بعد 4 أيام، ما أدري من الغوصة ولا من الغوصة. ف200 more than enough حق الغواص العادي. هذول الساعتين ما هم ساعتين مثل ما تقول الاستعمال اليومي، هم هذول نزلوهم specialty watches أو ساعات اختصاص، لكن يرسمون أو يعكسون طابع فافرلوبا لما أساسا طلعوا كساعات مستكشفين. اليوم أنا ويا ساعة غوص ثانية اللي هي الهاربون. الهاربون ساعة مريحة للغواص. And correct me if I'm wrong, but this is all loom. Yeah,
سوبر ليمونوفا يعني ساعة غواص. ساعة الغواص تعرف انت ان اي غوصة لازم تحسب وقتك، فدائما نلقى الدايفر بازل اللي انا شارحه في اليوتيوب. اذا ما تدري شنو الدايفر بازل، البازل اللي هو اساس تحسب غوصتك بطريقة بسيطة. اذا الوقت بلش، خلينا نقول انت بلشت غوصتك الساعة 5، تحط السهم اللي فوق الساعة 5 عشان تعرف ايش كثر وقت طاف عليك. فافرلوب غيروا السالفة هذه شوي. ليش؟ خلوها اسهل، خلوا عقرب الدقائق هو المتحكم بالوقت اساسا. يعني شلون الطريقة؟ الحين اشرح لك. فهني الامور غير. الحين الساعة 8:15، 8:45، صارت الساعة 9. لاحظوا ان العقرب اللي بالاصفر هو الدقائق، وبنفس الوقت هو يقول لك الساعة كم. يعني الحين الساعة 9:30، الحين الساعة 10. Do it one more time. 10:15، 10:30، 10:45، 11. انزين، هالطريقة شو تسهل؟ تسهل ان الغواص يبلش من الوقت اللي هو فيه، فيحرك الدايفر بازل للعقرب اللي موجود هني. وهذه فيها هيليوم فالف على اساس يطلع الغاز اللي موجود داخل الساعة. ايضا سولفنا عن الهيليوم ريليس فالفز في اليوتيوب. وطبعا اخر شيء الساعة هذه 500 متر غوص. The beauty of this watch is the sheer, the gunmetal case which is there, as you can see. And it's quite visible, huh? Yeah. هذا سوبر ليمونوفا. You have to see it in the الإضاءة. evening. Yeah. If I just switch off the lights and with just one LED light, it really pops out very distinctly. Amazing. Most of our watches are, instruments which are used by professionals. Yes. So that there's a Function, not just right, not just rather than visual. design. Yeah, not just visual. The later collection is the Deep Blue, which is a 300 meters water resistant watch. Comes in a 44 mm case. But this is not a harpoon, so it's just a normal watch. Normal diver's watch. Okay. This is 44? Yes, correct. Okay. 300 meters water resistant. Comes again in PVD, steel and bracelet. So practically it's the submariner for Absolutely. Faberloba. But it's a commercial line. It's very reasonably priced. This would be in Kuwaiti dinars 800. هذه this is called what? Deep Blue. هذه ديب بلو اللي هي مو الهاربون اللي هناك شفناها. الهاربون اللي هي مثل ما تقول اذا بتقارنها برولكس، هذه تعتبر الديب سي، وهذه السبمارينر مالتهم 300 متر، ما فيها الهيليوم فالف، وايد بسيطه. وبالكويتي يعني قاعد يقول لي تو تقريبا سعرها راح يكون 800 دينار كويتي. فتو يشرح لي ان الهيليوم فالف عاده ما يحتاجونه الا بعد 300 متر. هني يتدخل غاز الهيليوم اللي يصير ما بين الجيرات اللي موجوده بالساعه، اللي بعدين يتمدد على لما يرد يصعد الغواص ويكسر الساعه، مثل القصه اللي سولفنا فيها موجوده ايضا في اليوتيوب عن الهيليوم فالف اللي موجود بالساعات الغوص. والحين للحين بال 41 ملم ايضا عندهم اللي بيدي اللي هي اسمها سيكينج، مهم مقاس احسن، بس هذه اقل سبورتي، يعني ممكن ان تكون كلاسيكال اكثر، بس ما زال شكل الكيس شكل البزل فافرلوبا، حتى الدايل من داخل فافرلوبا. بس يمكن احلى، يعني خلينا نقول مع الدشاديش او مع اللبس الرسمي من الكولكشن اللي شفناه مساع، مع ان انا والله عجبني الاسود والبرتقالي اكثر من هذه، بس طبعا حق كل شخص له شيء. انا مو ذابحني الا سامبل، ابي ساعه مكتوب عليها سامبل احلى من سيريال نمبر، ماكو سيريال نمبر، ابي هذه. انا اليوم جاي ليرون لسبب واحد، في ساعه عندهم شفتها امس قلت له اشوفها بالطبيعه، فمسوين what is this watch called? This is called phase de lune, grande phase de lune, Okay. in cosmic black. Cosmic black, and once you put a black light on it, it practically becomes the sky. Exactly. With the moon that actually turns in 28 days. So this is an actual moon phase. It's a big moon phase, Big moon phase. which hasn't been done up to now. I mean, we haven't seen anywhere Okay. Something like this. And the movement is done in-house, or this is a base movement and then you guys had the model on it? That's exactly the case. We have a base subpod M100, and then we have Sectisology, who has developed the movement for ourselves. It's amazing. اليوم أنا مع دانيال من نورد زايت ماشين، راح يعطينا فكرة عن البراند، راح يعطينا فكرة عن الهيستوري مال البراند، بعدين راح نسولف شوي عن الساعات. Can you tell me, Daniel, when the brand was established? Started also in the old millennium. Millennium, yes. Means started but slowly, Okay. step by step, and strongly started around the brand was registered 2001 first time,
At the beginning, they were made not this complicated watch, only the normal three-hand watches, something like So this. chronometer watch. Yes, or chronographs, three-hand watches without own mechanics inside. It means the movement, and we make just cases, dials, sometimes hands, crowns also, these things around, but not own. Yeah. Then later, around 2010, company tried to find a way to show the hour, the minutes in a new way, which is not existing on the market. Means find out something what you don't see in the catalogs or there or there or there. Starting to find the solution, what we can do, what is possible, what is not existing, and so on and so on. And after this, from this searching and developing and so on, the first watch, which is this one, the name is Warrior Curve, came out. Okay. It was still up at around 2010. 2010. This time, Yeah. and came first time in 2011, and officially model in 2012 to the Baselworld fair. The name is the Warrior Curve. Should I explain you the watch? Quickly explained. I move a little bit forward. All what is on the top. You see the special hand with Yes. this moving. All this is the minutes. Yeah. Ours is on the left. The arrow here, he shows to the hours, So it's which seven. is 7. 7 and a minute now. Exactly. Opposite is a date in this window, Yeah. and all this special hand is the minutes. It means now it is 7 at the minute as you told it. Yep. Then it's 7, 3, 4, 5, 8, 10 minutes. 15. It's 15, it's 20, And then jumps. 25. Not jumps, he makes a... A various curve. Yes, exactly. Okay. Fine. It's not retrograde Yeah. because he comes back with Okay. different speed and something. So and let me just translate what you just said. الشركة كانت تأسست في نهاية التسعينات، كانت تسوي ساعات جدا بسيطة اللي هي فقط تنقل الوقت أو تعبر عن الوقت أو ماكسيموم كان الكرونوغراف. في سنة 2010 قرروا إنه يسوون ساعة جديدة ما تشوفها أنت أو كومبليكيشن أو تعقيد جديد أنت ما تشوفها في السوق. في 2012 في بازل وورلد نزلوا الساعة اللي هي يسمونها الفاريو كيرف اللي انتم ما تشوفونها، ان العقرب ما يلف على 360 درجة ولكن يقطع على شكل هلال. طبعا الشركة this is a Swiss brand or Yes, Swiss Okay, brand. so- Near from Basel. near from Bosnia? Only 20 kilometers from the fair, the base. Okay, The but it's company. a Swiss It's a company. Swiss company. Okay. شركة سويسرية قريبة من بوسنيا بس 100% سويسرية. ساعة الحين 1 1 o'clock. ولما يتحرك 1 o'clock. زين وطول ما انه هو يتحرك لاحظوا هني بعد عندنا 2 ديسبلايز يتحركون على حسب العقرب على اساس يمر عليه مرور على نصف الهلال فالساعة 10 15 20 ويرد يدش مرة ثانية. انزين عندنا هني التاريخ ولو تلاحظون الساعة is very well finished على طريقة أو البوليشنج اللي قاعد يصير على الساعة على طريقة السويسرية. And this was Basel 2012. 2011 one version and the other colors 2012. اوكي في 2011 نزلت في البازل وورلد وطبعا تغيرت في 2012 نزلوا منها الوان ثانيه. Tell me then what happened. Then next, which is first color came from this one is in 2013. Yes. Came out with the next special watch. The name of this watch it is a quick indicator. Because all what you see in the middle, what is rotating a little bit crazy is the. So on the disc on the left side here it is the hours. Yeah, so it's 9 p.m. It's 9 exactly. Opposite is a date It's a between date. 3rd and 5th. It's the 4th. It's the 4th, yes. It's the date, and all this special thing in the center is the minutes. It's just the minutes. Yes. So it's 9, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. It's 9 and 5 minutes. Yep. Then it's 10 minutes. Yep. 15, 18, 20, 25, 30, My God. 35, 40, 45, 50,
55 and 60. So 3 rotations for 1 hour, not 1 rotation, it is 3 rotation. فلو تلاحظون هني الساعة هذه بكل بساطة هذه كرونومتر وياها تاريخ قهوة يوم 5 الساعة 12. الدقائق تفتر على how many rotations؟ 3 rotations. 3 محاور موجودة داخل مرسومة عليها فبدال الساعة العادية اللي تبلش بمحور واحد وتلف من دقيقة 60 لدقيقة 60 مرة ثانية، هذه تلف محورين 3 وترجع لدقيقة 60. وطبعا هذه ساعة سنة 2013 Baselworld. Then this one name is Freestyle. It came out 2016. The first color. This was last year. The blue one in 2017. Okay, let's talk about the blue one because it's more visible. Okay. The watch is much more complicated than the first. The principle is also a little bit similar where the hand travels. But the hand is also now more complicated. He changed in length. Okay. The hand is not he changed in length, and the dial also is not fixed. The dial also is moving. This is what is on the top, what you can see on the top. Yes. Then on the right side is a disc, which shows the hours, which is now so it's 9 p.m. 9 exactly. 9 2 minutes. Exactly. In the other side, you have a display where you have a second time zone, a GMT, which you can set by this. Center, you also have a day and night for this disc, because on this disc you only have the 12 numbers. You must know it is day or night. Okay. When this small arrow is on the under half, it means it is 9 p.m. When the same it is here 9 and the arrow is in the upper half, it's a.m. Okay. So normal hours, second time zone, GMT. In the window is the date. Between 21 and 19, it's the 20th. Yes. That one. Okay. Yes. Yeah. And all this special thing, the special hand, which is going longer and shorter, is the minutes. So we have 9. 1 minute, 3 2 minutes. 5, 10, 15, 20, then it gets 25, shorter. 30, exactly. Also the hand Gets longer again. Is long at 60. And it's compressed at 30. فبالنورد زايت ماشين هني قرروا this is 2016 في 2016 انه ينزلون 17 new complicated watch في تعقيدات زياده بهالساعه اللي هي جي ام تي second time zone day and night لان الارقام اللي هني بس 12 ساعه. الشغله اللي ايضا جديده في الساعه ان العقرب مال الثواني مو بس يفتر على زوايا غريبه او various curve، يطول ويكسر كل نص ساعة. يعني بداية النص ساعة الأولى من دقيقة إلى دقيقة 30 طول معين، ومن 30 إلى 60 طول معين ثاني بهالساعة. وهذه نزلت 2017. الحين بازل 2018 the last watch we're gonna take a look for the 2018 Basel. Oh, this is amazing. These rotors are built in just to look nice. They making the big one is the winding. Yeah. And the small helping to make the right white for the big one. Okay. At the same time, looking complete. And the rest, which is it's for playing. Yeah. Yes. Okay. 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 On this watch we have a very complicated minute hand, but I turned before. You see, it goes in and out, in and out, in and out. So the minutes I see them, they're inside these cages. Yes. Yeah. The minute is going not round, so it's following a cross track. Yeah. This is first the minutes. Second. Kind of like a Maltese cross. Yes. Yeah. And the hours, you see the red arrow on the disc. Yeah. Is showing the hours. So now it's 8 o'clock. Okay. Okay. And 0 minutes. Now it's 7 minutes, 12, 15, 18, 22. It is 30, maybe 37, 45. 48. And now it's 9 o'clock. So the red arrow here tells hours. you is the hours. But why is it moving though? I show you. Okay. So now the hours is showing 9 o'clock. Okay. And هني بهالساعة 2018 هني العقرب لو تلاحظونه زين على الساعة 12. حين الساعة 2 العقرب يتحرك على شكل زائد. Can you move the minutes please؟ الساعة 3 دقائق 7 دقائق 12 18 22 إلخ. عندنا عقرب الساعات موجود على قطعة متحركة وليست ثابتة. يعني هذا الحين لو تلاحظون الساعة 3 can you move the arrows around so it's the rotor دائما متحرك ودائما يأشر على الساعة 3.
بهالطريقه. And this is the actual rotor that winds the watch. No, this is just the output. اوكي. فوين ما يتحرك هذا الروتر اللي راكب على البول بيرنج اللي بالنص يبين لك الساعه 3 نفس رينج الرولز رويس. and this is for 2018. Yes. ففي 2017 شفنا العقرب اللي طوله يكسر، في 2018 شفنا العقرب اللي يتحرك على شكل زائد مع الساعات بحد ذاتها. فهذا اللاين اب حق شركه نورد زايت ماشين من 2013 طبعا الى 2018. Thank you for looking. Absolutely. Thank you so much. I have to say thank you. So that Globetrotter is a stainless steel watch, 45 millimeters. As you can see, representing the globe from the North Hemisphere. Mm-hmm. So you see the map of the world, and see some parts are shiny, some other parts are satin finished, and this shows the satin finish shows the mountains area of the world. So anything practically above sea level, 300 meters, 400 meters, it's satin. Yes, exactly. Okay. Excellent. You see the chain of Himalaya and all the high mountains there. So that's to see a little bit, to recognize better where you are located. Now, you see how does it work? You have the crown here with two positions. If you go to the second position, when you rotate, you will see that the Earth now is rotating counterclockwise. Around the globe, you have a bezel, a 24-hour bezel. You can see that on the lower part, the bezel, the crystal bezel is a bit dark, smoked, to show that these are the night hours, and the daytime is on top of it. The light hours, yes. This bezel doesn't move, so it stays still, but the globe then will rotate, of course. So now, how to set the watch? You need to draw an imaginary line from the center, so from the North Pole, from the center of the globe, going down to the bezel, going through your country. So you first look at where you are located. So you see India here, Middle East over here. So you can just draw a line from there, going through Middle East, wherever you are in Dubai. So you will, if you are in Dubai again, and it's 11, you will put 11 o'clock. You will put the minutes, if it's precisely 11, so it will be like this. And now you are set. Okay. When you travel, let's say you go to Hong Kong, for example, then you will move forward or backward for the local time. Okay. Then you always look at the local time with the hands, red hands here. Yeah. And you see the home time by looking at the world. So you can also see in California, for example, in California here you have United States. In California is 1 o'clock. 2 a.m. or 1 a.m. Yeah, 1 a.m. I understand. Going here. So you set the home time with the radar out here. Let's say it's 2 p.m. in Geneva. Yes. And then you draw a line from the northern hemisphere to see what the time is. Exactly. Amazing. Yes. Okay. That's Can I just translate all of that? Thank you. 2018 ارنولد اند سون يسوون وورلد تايم ترافل واتش، شوي طريقتها غير، ما فيها اسامي المناطق دار مدار الساعه، ما فيها بوشر بتن يغير الاماكن مالت القرى اللي انت مسافر لها او السيتيز اللي انت مسافر لها، طريقه غير. تثبت خلينا نقول الساعه 2 في الكويت، وبعدين ترسم خط يسمونه نورثرن هيمسفير او ساذرن هيمسفير، ترسم خط قائم وراح تعرف الوقت الساعه كم على اساس الخريطه اللي موجوده داخل. يعني نفترض الحين الساعه 2 في الكويت، مجرد انك ترسم خط على كاليفورنيا من السنتر لكاليفورنيا راح تشوف ان الساعه 3 الفجر في كاليفورنيا. ترسم خط نفترض ايطاليا، تشوف طبعا هذا ينحسب على البزل الداخلي الموجود. اذا الساعه 2 في الكويت، في ايطاليا نفترض تكون الساعه 10. المشكله انه ما يسعفني لان الخريطه قاعد تلمع، بس بهالطريقه هذه راح تعرف انت الاوقات العالميه، بس انك ترسم خطوط وهميه
من السنتر مال الساعة، وبهالطريقة راح تعرف الأوقات الزمنية العالمية في أي مكان أنت موجود بالعالم. بالخريطة موجودة داخل راح تلقى أن الخريطة نصها تلمع ونصها ساتن مطفي. ليش؟ المطفي هي السلاسل الجبلية اللي موجودة حول العالم، يعني خلينا نقول أي شيء فوق 500 متر فوق سطح المحيط يتحول إلى سلسلة جبلية، فتلقاها موجودة أيضا بالخريطة. فهني بالساعة لو تلاحظون أن الساعة 10 زين الوقت بجنيفا، بس لو ترسم خط من السنتر مال الساعة على دولة سويسرا أو على سويسرا راح تلقى أنها هي على 22 بالليل، فالحين الساعة 10 بالليل. ترسم خط ثاني زين خلينا نقول حق دولة هونغ كونغ راح تكتشف أن الساعة 4 الفجر، وترسم خط أخير خلينا نقول حق لاحظوا هني حاطين على لوس أنجلس راح تلقى أن الساعة 2 الظهر، لأن النص الهيمسفير اللي فوق هذا فاتح والنص الآخر غامج. بهالطريقة ما تحتاج أنك تحط الأسامي، بالعكس أنت تقدر تحط 100,000 اسم because we can put all of the cities without putting the names. Exactly. All you have to do is draw a line. Exactly. This is amazing. فتقدر تحط كل الدول اللي موجودة بالعالم، ومجرد أنك ترسم خط وهمي تعرف الساعة كم هناك. Number 36. You know what my favorite Arnold and Son is, but it's too big? TB88. Yes. It's the best Arnold and Son ever, but it's too big. But this was inspired by the TB88, Yes, I know. you know, the movement. Yes. نفس الشيء شوف هذيلي نفس التي بي. Hey. So our tourbillon chronometer number 36. Why such a big name, a long name? It's because of our history. This year we celebrate the 240 years from the first chronometer That was made in a ship. Yes, made by John Arnold. Yes. So that's why And John Arnold was actually he was commissioned by the King of England. Exactly. Yes. Yes, to make the chronometer equipment for the ships. Exactly. Right. Yes. And he was not the very first one to make the desk marine chronometer. Yes. But he was the first one to make it reliable and that you could many models. So And I like John how Harrison made the first one. Yeah. But his one was too complicated to reproduce. I like how the finish represents, even though I know that this is a Swiss watch, but the finishing represents the English watchmaking even yet in 2018. Perfectly, yes. You can see the way we draw the bridges, you know, with this triangle shape of the bridges and several layers of the bridges. This is typically the English style. Yes. Kind of Roger Smith sort of. Yes. Yeah. Exactly. So on this watch, what we have done is the case is a stainless steel, sandblasted stainless steel with a DLC coating. Diamond-like coating. Yeah, Yes. yeah. And the inside is a PVD 5N treated. So that's why you see this rose gold color of the Beautiful, movement, yeah. which And I gives like you a brass, very but nice it's of the outside and the pink color of the inside. You see very well also the double barrel. We have a Spot of our reserve? Yes, 92 hours. 92 hours. Yes. 7 days? No, four days. 5? 5, 4 something. Four, Yeah. The barrels here are edged, laser edged. And you see the bridge of the tourbillon is polished, mirror polished. You can see also the back of the watch with the same treatment. Very haute horlogerie finishing with gold chaton. I mean, made really like a top watch. Top of the line watch. Top Okay. of the line. In the same position. When you see yeah. also that you have a dead second now, a true Yes. beat second. Yes. This is also the mechanism of the constant force, releasing the power to the escapement. It's amazing. See, in the back, it's completely different. Yes, it is different. I like how there is a clutch. So when the watch is filled, you cannot wind it more. It stopped. It stops. It stops. بعد 240 سنة من أول إصدار للساعات البحرية البريطانية من جون أرنولد. أرنولد أند سون سووا
what is this called? It's called tourbillon chronometer number 36. chronometer number 36. احتفاليا بالمرور 240 سنة، وسووا 28 حبة diamond like PVD coating. يعني الأسود هذا اللي قاعد تشوفونه هو عبارة عن مثل طلاء diamond like، مثل طلاء الماسي الأسود على الساعة، يحفظ الستينلس ستيل اللي داخلها. وسووا 28 حبة. لو تلاحظون ان الفينشنج اللي صاير داخل الساعة وخلف الساعة على الطريقة البريطانية في صناعة الساعات، ولكن ارنولد اند سون شركة سويسرية حاليا. ساعة فيها توربيون، والبريدجز اللي داخل الجسور مع العقارب دايموند بلاك بولش على الجسور اللي داخل، على اساس تعطيك الكونتراست ان الساعة اسود من داخل، الباجي ذهبي، والجسور بالاسود. So what watch is this? This is the UTT. It goes for ultra thin tourbillon escapement. As you can see, it's a very thin tourbillon. It's a flying tourbillon without bridges on the top. And here it's the skeleton version. We have several versions with dials, but this one is skeletonized. It's 42 millimeter in diameter, a pink gold watch. And when we produced it a few years ago, it was the thinnest tourbillon in the market. I don't know exactly today, but it's a very thin, as you can see, and very elegant. It's a beautiful watch. Model. This was introduced when? It was introduced 4 years ago. 4 years ago. Not that model, and that model is only 2 years. But I mean yeah. قبل 4 سنين ارنولد سون نزلوا اضعف ساعة توربيون. طبعا يمكن الحين تغير الحال لانه من قبل 4 سنين. فلاينج توربيون او التوربيون الطائر، اللي هو ما في جسور ماسكه توربيون، فتحس انه كأنه طاير بنص الهواء. سماكه الساعه 8.3 ملم، يعني اقل من سنتي ب20. بس لازم تشوفها بالصدق عشان تعرف شنو المستوى اللي هم متعبانين فيه يسوون التوربيون. I think we have the U21 and the U22. لبيدي أنجلس كرونوغراف سبليت سكند توربيون. السبليت سكند او تعقيدة السبليت سكند فكرتها انك تقدر تحسب متسابقين يبارون بعض. نفترض ان انطلق المتسابق الاول، زين، عدى الخط بعد 5 ثواني، يكمل خلاص انت سيفت الوقت الثاني، بهالطريقه وقفنا الوقت الثاني. فالمتسابق الاول عدى بعد 5 ثواني، والمتسابق الثاني 9 ثواني. طبعا نرد نسوي له ريست. الشغله الثانيه فيها باور ريزيرف، هذا احتياطي طاقه، انزين. والساعه البالانس ويل والاسكيبمنت مالتها فلاينج توربيون، فهذا اللي بزاويه توربيون على اساس ان الساعه تكون ادق. طبعا فوق كل هذا هم الساعه اوتوماتيك. بالانجلس ساعات الانجلس سهل جدا ان الواحد يشرح شلون الساعه الميكانيكيه تشتغل، لسبب ان كل شيء سكلتن موجود قدامك. هذا ايضا من سنطافه من اخف التوربيونات اللي نزلت. لو تلاحظون ان الكيس فورج كاربون، ظهر الساعه كاربون فايبر، ايضا هم نزلت الجولد والبرجز تلاحظون مسوينهم على اللون الذهبي اساس يناسبون الكيس. هالسنه نزلوا انجلس الدايفر توربيون واتش، ساعه سكلتن، شوف قاعد طالع كل شيء بالظهر. صراحه يعني كميه التكنولوجيا اللي استخدموها على اساس يخلون ساعه سكلتن وتتحمل غزر شيء مخيف. زياده على الشغله فيها هيليوم فالف. ليش؟ لان الساعه تنزل ل 300 متر او عمق. عندك التاج الاول يحرك الوقت، والتاج الثاني يحرك دايفر بازل على اساس تحسب وقت غوصتك او تحسب السيفتي ستوب مالك. بالنسبة للأورس حق السنة نزلوا الكالبارشر الثاني. كالبارشر كان أول غواص حربي أفريقي أمريكي في البحرية الأمريكية، فهذه كانت ثاني إصدار حقه.
Et puis votre cadran qui est fixé, c'est comme ce décor-là. قاعد ينحت الدايل مال الساعة نحت يدوي. L'opérateur, et puis après vous avez des piocheurs, c'est estimé entre 6 et 7 ans pour être autonome. Ouais, et puis après. Allez, à la moto, صغير. الساعة 4 و 38. So every with a fusee chain of 1.6 meter, and it's an 8-day power reserve. So it's actually accurate. Yeah, it is. You have to. Thank you. It's actually. I take that as a compliment. It's manual rewinding. When it's full, it's deactivate, but you go left to right. So there's a clutch inside Yeah. to disable it when it's full. When it's in, it's engaged, so you can rewind it. 5 different arms on bearing rings that move left to right with 5 different cams with one single track. And by moving left to right, they animate and they build the numbers. So all these mechanical, so it's not a conceptual design, it's not a pure mechanic piece, it's really the balance between these two worlds. أنا نفس مصمم ساعة الأوفرسيز جورج هايسك مسوي هالساعة 4 سلندر فوق بعض يسوون ديجيتال أرقام ديجيتال مثل ميكانيكال ديجيتال وفيها ريتروجريد يعني بس تعدي فيها تعقيد ترجع لورا بس توصل 60 ثانية ترجع لورا. طبعا 8 أيام باور ريزيرف مع الطاقة المستقلة والمنتظمة اللي هو الكونستنت فورس. Nicholas, always a pleasure to see you. Thank you. What do you have for us? So we've got some nice new pieces here. We've got the 43mm red gold Ventura XL. It's a 43mm white case
with obviously I don't have the right movement inside. Okay, so it's a very nice picture on the back. Exactly. It's very rare, so the movements are not in all Of course, the of watches. course, of course. But we've got a midnight blue dial on the Fumé. Can't even. Dial. Ah, there we go. The nicer movement, no automatic stuff for these. So nice 32mm wide movement. 32mm wide. 32mm wide movement, 40 power reserve, and with the usual power reserve indicator on the back. So the new thing is the dial color. And the color of the gold. So We gold. only had white. Okay, so it used to be white gold and Steel. steel. Okay. You probably saw it already on the images. It was a pre-Basel novelty. It's Release. The Endeavour Perpetual Calendar Cosmic Green. So in the purity version, so no logo and only a few indexes. And of course the smallest hand for the Indicates months. Yes. So the usual, you can go forward, you can go backwards. It has 10-day power reserve. Amazing. And this is platinum or white gold? White gold. With the funky blue dial concept and baguette bezel. How come this was not in a manual movement? I always asked myself that. This deserves one of the nicest manual movements. Yeah, because we have there's a lot of we've got I think a nice share between hand wound and automatic, and this was a tourbillon that we wanted automatic. حق 2018 نزلوا الفنتشرر اللي انتم شفتوها هذه، نزلت ذهب، ما كانت اكو منها ذهب، ونزلت البربتشوال كالندر او سنه الكونسبت اللي تحسب السنه الكبيسه. طبعا لما نقول كونسبت في موزر نعني ان ما عليها حتى اسم البراند نفسه. وتذكروا ان موزر since 2017 you stopped doing Swiss made, right? Yes. من 2017 وقفوا يكتبون سويس ميد على الساعه، لان يقولون ان الامر وايد اكبر من انك تكتب فقط سويس ميد، لازم تكون الساعه 90% واكثر مصنوعه في سويسرا. طبعا من احلى القطع اللي انا اشوفها نزلت في بازل 2018 حطيتها في اكاونتي اللي الحين نيكولاس ماسكها. نيكولاس So we had this the Pioneer Blue, one of our most successful new products last one year. of the prettiest models, to be honest, And here we have the new interpretation in the Cosmic Green. with a very nice strap. So new strap, new color, new vibes with this Pioneer Center second. Oh, So bi-directional winding system, 4-day power reserve, and the water resistance. Thanks Screw to down. the screw down crown. Minute repeater for H Monzo & Company. Nicholas, this is all in house. All in house, yes, with the collaboration of MHC. MHC. MHC, who are specialists in minute repeaters. And I like the fact that this is just a push button minute repeater, right? This is just a push button. This is a rectangular minute repeater as well, so rectangular tourbillon minute repeater, Okay. which is also very rare. Does that add to the sound effect? It makes it more complex in order to make the sound right. You have the gongs which go around the movement, which are not round circular as well, so it's Yeah. more in a rectangular shape. The dial as well is a unique dial, so it's a new interpretation of you could say it's a modern interpretation of a marker tree. Looks It's like wood. also mosaic. Exactly. So it has a Art Deco brass finish. Brass finish and then hand finish to look like mosaic. It's a laser cut in order Okay. to get that structure on the dial. Okay. And then you have all the different the bath and technique in order to get the fumé effect. Amazing. هذه أول ساعة minute repeater من اتش موزر، وأول ساعة توربيون minute repeater في rectangular case، يعني شكل مستطيل. قاعد يقول نيكولاس انه يضيف الى صوت المينت ريبيتر شوي complexity، يعني يعطيه عمق. طبعا الحين بيشغلنا المينت ريبيتر علشان نسمع صوت الساعة نفسها.
Alexis, I really like your gloves. Yes, These are very awesome. How's it going? very well. Nice to see you again. Manufacture Royal. Thank you. So Alex, I heard that we can get all free watches right now. Yes. Is that true? It's true. It's the other boost right there. Amazing. So for Basel 2018, we have a very nice collection, and I heard there are tweaks to the movement. Yes. Did you adjusted the movement a little bit from the older generation? Yes. They are all one From of the a kind. steampunk, yes. They are all one of a kind, bespoke watches. Okay. Because we have opened our bespoke workshop Okay. in January, and we had a very big success during the fair in Geneva, Excellent. and we are Merci going bien. on with it now for Basel. So which one of these is your favorite, so we can talk about it? No, they're all my favorite. Which one is your favorite? My favorite is this one. Is a DLC, brown DLC, like bronze we call it. Tourbillon, manual winding. And of course, tourbillon for Manufacture Royal is like saying a balance wheel. Yes, So it's nothing special. it's special. So you have different colors. You have that one that is also completely hand engraved and hammered. Oh. Art of craftsmanship. So the bridges are frosted, and then we have. Everything is done by hand. But the case is done Not by the hand. case. Okay. I mean, It's the quite heavy. decoration, all the decoration. Quite heavy. Amazing. So these are now with Manufacture Royal and the bespoke factory. I can practically call you up and tell you I want this, and that, and it's possible. and the vision can Yes. be implemented into an actual watch. Exactly. And for those who don't have a specific idea, we can sell those watches that are already Made. في 2018 مانوفاكتشر رويال فتح له بيسبوك فاكتوري، يعني مثل ما تقول شركه او مصنع يصمم لك الساعه اللي انت تبيها على اساس انك تحط الالوان والاشكال اللي انت تقدر عليها او تقدر تبيها تصير، واذا هم يقدرون عليها راح يسوون لك اياها. واذا انت ما عندك الرؤيه او ما عندك الفيجن ممكن ان هم يورونك اكزامبلز مثل الساعات اللي موجوده عندنا هني، وتقدر تشتري منهم دايركتلي. This is the new ADN Spirit. Bigger, Bolder. younger, bolder, harder. Hour, minute, But no tourbillon. no tourbillon. Hour, minute, second, 46 millimeters, steel case, steel DLC, forged carbon, and price is our entry price now. So it's starting from 23,000 Swiss francs not to bad. 29,000 Swiss francs. ف 2018 what is it called? At the end, At the end? Spirit. At the end spirit. What does it mean? At the end, it's for DNA in French, and also because the collection name was Androgyne, so it's the nickname. Okay. And Spirit because it's a new spirit coming to the company. فهذه الاي سبيريت النيو لاين من مانوفاكتشر رويال حجمها 46، شالوا التوربيون، وهذه تعتبر انتري ليفل، يعني في ساعات المانوفاكتشر رويال هذه ارخص شيء، او مثل ما تقولون الموديل البدائي. طبعا الاعلى منها اللي شفناهم ساعه اللي هم الستيم بانك التوربيون، حجمها 46. البالانس ويل صار مكان التوربيون، تي ستيل، فورج كاربون، حتى الستراب مالها يكون سبورت اكثر، والبريدجز قاعد تشوفونهم الجسور اللي موجوده. This is all frosted. These are what, brass bridges? It's brass, but they have a special architecture, and then they have a kind of And I like- special coating on Yeah, it. and the 3D effect is just amazing, huh? This is the idea. It's a very nice 3D effect. D2 and D4 Yep. point one, and this is a D7. D7. So Yeah. what's different about the D7? It's a midnight blue. So just the color. Yeah, just the color. Okay. The night difference, it's a midnight blue. So it's the same quartz movement, same three Yeah, discs. but now it's a new. It's the same movement, but it's more Precise. and there is. It's more robust. I don't know Okay. Yeah, it's more robust for. اوكي. there طيب is- 2018 كلوكرز نزلوا دي 7 عليها ابجريدين. الابجريد الاول ان الموفمنت الكوارتز صارت ادق وصارت تتحمل الصدمات، ونزلت باللون الازرق اللي انتم قاعد تشوفونه الميد نايت بلو.
of the movement. It is also available on the other. والموجود خلاص الموفمنت الجديد الكوارتز راح يكون موجود على جميع الكلوكرز Because من ضمن الجديد. the discs are lighter, Yes. so she's more resistant on the shock. خففوا وزن الديسكات فصارت تتحمل صدمات اكثر من باقي الساعات. With the Shark surface, skin? it's the myelin strap. Yep. It's metal. Yeah. So it can be used with all Croquis accessories, all the watch. Yes. It's more. It's 39 millimeters. So this is sort of a woman size, or it's just It's mixed size. So it's a unisex, but it's a smaller size. Unisex, but because 44 millimeters was too big for women. Yes. And here it's a unisex. اوكي. ف 2018 كلاكرز نزلوا ايضا الكلوك 8 Yeah, clock 8. كلوك 8 حجمها 39 حق هي يونيسكس حق اللي معصمه صغير، يعني انا معصمي صغير. ال 44 اللي بيد الولد تصير وايد كبيره على ايدي انا، ف 39 اقرب حق مقاسي انا. فحتى الكيس غيروه على 39، نزلوا الحديد الزهري، طبعا هذا مطلي مو ذهب. Here it's a prototype, Yeah. so the new will be cleaner and Yes. here it's اللي بيده هذه بروتوتايب سامبل مو الاصليه، الاصليه راح تكون افضل من كذي. and with the orange point, the Okay. third. So orange point, black and rose. It's like a jewel for women. Okay, but you can fit on the clocker's watch on it. Yeah, you can fit the clock watch on it. So it's a bracelet for the watch. Yeah, you can use it alone, but you can use a watch now. Okay. And it's more for women because men won't fit that. And third and last thing, it's this Il Bussetto. It's a collaboration with a famous Italian brand of leather, and so you can put your watch on, and It's a protective sleeve. that protects the watch, and you can put it on the pocket. You can read the time. Beautiful. Put it, and you have it in the pocket. Yes. And this strap, Double tour? double strap. Yeah, for the woman also. Yeah, for the woman or the Or man. man. Depends. And It becomes a pocket watch. it becomes a pocket watch. Yeah, amazing. Excellent. It's okay, it's okay. Yeah. Prototype phases until we have the first watch really ready. Just remind me, I can't remember if it was when I was talking to you. هني لورك مسوين شيء اسمه اتوميك واتش. الجهاز هذا يضبط ساعتك الى ادق شيء في العالم طول ما ان الساعه على الجهاز، ومن ما ترد تحطها على الجهاز يرد يقراها ويرد يضبطها يخليها ادق ساعه في العالم، يسمونها الاتوميك اور ورك.